So now to conclude the three refuges, Buddha, Dharma, and Sangha. So there is some points, kind of general explanations. And there are three things. First is, why these three refuges? Why we have to talk about these three refuges? And then secondly, what is the ultimate refuge? And then thirdly, what is the meaning of epistemology of Kunchok? Like jewel, Ratna, Tri Ratna we call it, and why we call it Ratna, these three. So the first explanation of the three kinds of refuge, the necessity to present three types of refuges. Why it is necessary? There being the teacher, his teaching, and his disciples leads to respective aspirations towards three vehicles and to three different activities of veneration. Viewing this, the refuge is shown as threefold. Maintenant, pour conclure sur les trois refuges, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, il y a quelques points qui sont des explications générales. Il y a trois points. Le premier, pourquoi y a-t-il trois refuges? Le second, quel est le refuge ultime? Et le troisième, quelle est l'épistémologie, quel est le sens du mot en tibétain Kunchok, en sanskrit Triratna, les joyaux. Donc pour ce qui est du premier point, la nécessité de présenter trois sortes de refuges, le texte dit ceci. On a instauré le triple refuge en considération du maître, de l'enseignement et des disciples, du point de vue des adeptes des trois véhicules et des aspirations aux trois activités. So now Buddha is the teacher. Buddha is the founder of Dharma, the one who teaches the Dharma, who originally found the Dharma. So therefore, he is teacher. Actually, in Buddhism, as you all know, Buddha is mainly a teacher. Teacher who has found the truth. So therefore, he is like a teacher. He is teacher. He's not, as in other religions, like he's not God. He's not even like a messenger of the God or anything like that. He's a teacher. But a teacher who knows
how to, how to find, how to understand the causes and conditions of all our problems and sufferings and pain. And he also knows, the causes and conditions of their origin, their, their causes, and therefore he knows how to get rid of them. Like this stanza, very important mantra. We have this Ye Dharma Hetu Prabhava. I think most of you know this mantra. Ye Dharma Hetu Prabhava Hetun Deshan Cha Yo Nirodha Evam Padimāshamana. This. I think you know the story also of this mantra. It's not really a mantra. It's actually a stanza introducing the Buddha. The Shariputra and Moggallana, they were, we call Choksongni, the two most important disciples of Buddha. When you see the statue of Buddha, I don't know whether you have it here or not, but usually there's two monks standing in the two sides of the Buddha. And these are Shariputra and Moggallana. And Shariputra is usually thought to be the most knowledgeable, most wise kind of student, and Moggallana most powerful, who can kind of even create miracles and things like the most powerful one, these two. And these two actually comes from very, very prestigious, very long, standing, very big, very high, very famous families, Brahmin families, both of them. And they were also very highly, educated and very famous already when they were very small. And then it took a long time for them. They knew about each other for a long time, but then it took them a long time to actually meet, and finally they met. And when they met, they wanted to find a teacher for themselves. And therefore they went to all the possible teachers at that time. There were lots of them, in India. India is known to be the land of gurus, And this present Indian government wants India to be the guru of the world. Maybe I shouldn't say this. I shouldn't say this. But anyway, I will not tell that part of the story, but no, I should not say. Anyway, so then, they searched and they went to every, possible teachers, and then they selected one. They found one who was quite a good one. And then they studied with this teacher for quite some time. And then they both became the best student of this master. And this master was quite, well advanced and quite good, not enlightened, but, And then one day this teacher died. When this teacher died,
then he told them that now I'm dying, so please, you too take over my students, and you become the teacher of my students and lead them. And then they said that, it's not, we are not that advanced that we can actually lead them now. We need to, we need to practice, we need to study more. So we need to find another teacher. So they decided to go into two different directions in search of a teacher. And when they went that way, then they made a date when they will meet again in a special place. And then on that date, the Mongoliana was waiting for Shariputra, and then Shariputra came from long distance. He was coming. And from the way he was walking, he knew that he had found. So he came and then he said, I have found him, And then how he found was this, that he was, he was walking, he was searching all over the places, and then he found this monk, one of the, the five first students of the Buddha, Kondinya. He was walking to get his, his food. But the way he was walking was so impressive, He was totally calm, totally, dignified, totally, so different, completely like kind of inhuman, like, very, very impressive. And when Shariputra saw him, he had to go and ask him. He said that, who are you? Whose student are you? And then he said this stanza. He said this stanza. What he said was that, all the things, all Dharma, everything is coming out of causes, and my teacher is the one who knows those causes. And he is also the one who knows how to transform these causes. And when he heard this, when he heard this stanza, he became like, he actually saw the truth. He became totally transformed, and he kind of entered into what we call the stream, stream entering stage. He fully understood. And then he said, where is he? Please take me to your teacher. And then he took him to the where the Buddha was. And then he said, I must bring my friend also. And then, so that's why this became the description of, the one who knows the cause, and the suffering, the problem, pain, the situation, and how they come and why they come, and also how to deal with this. And so therefore, free people from these causes and conditions, because if the causes and conditions are eliminated, then there will be no problem. So therefore, and then both of them went then back to where the students were.
And then said, we have found our teacher, so we are going there. If you want to join us, you can also come. Otherwise, you can stay here and we will go. So all these 500 students came along and they became Buddha's students, and that kind of make a big boost to the Buddha's. He was, before that, he had very few students. And so therefore, this is the Buddha, the teacher, And so therefore, Buddha is the teacher. And then his teaching and his experience is the Dharma. Actually, as we already went through this, what Dharma is. Actually, the experience of the Buddha, how Buddha sees the world, how Buddha experiences, how Buddha deals with it, his experience is the Dharma. Therefore, his teaching is also Dharma. So therefore, Dharma is this. We call two things, the experience and the teaching. And then Sangha is those people who actually listen to these teachings, study those teachings, and try to genuinely practice. And this is Sangha. So therefore, Buddha is the teacher, Dharma is the teaching, and then Sangha is the disciples. Now, Buddha, those who, who wants to become Buddha, who wants to themselves, become fully enlightened and become Buddha and want to, practice or learn how to become a Buddha. They become bodhisattvas and they become, the Mahayana. So the Mahayana people, bodhisattvas, is mainly taking the Buddha as their example and wanting to become Buddha. So therefore, for these bodhisattvas, the Buddha is the main example, the main thing. Now, Pratyeka Buddhas, then the Dharma is the most important because, usually we say that Pratyeka Buddha is those kind of people who not necessarily, have teachers. There could be people, there could be, no teacher, but they find themselves the teaching. They go and investigate and find out, they said that sometimes, like they go to the cemetery place and they find the bones and they say, where does this bone come from? Somebody died. And somebody who died, so therefore everybody dies. So yes, everything is impermanent. And then go down to, because everything is impermanent, because everything is interdependent and made of so many causes and conditions. And, this way you find out, and then you find the teaching, you find the Dharma. And so Dharma becomes the most important thing. So therefore, with those kind of people, Dharma is the most important. So the Pratyeka Buddha is, for Pratyeka Buddhas, the Dharma is the most important. Of course, for the, most of the people, for the, for the Shravakayanas also, Dharma is most important. But their main focus is Sangha. Because, for most of the Shravakayana
then they kind of follow the rules that the Buddha laid. Sangha. They take, precepts like monks or, lay precepts, and then try to live and, get influenced with the Sangha. So they learn and practice, and, their main kind of, what can you say, refuge is Sangha. And from the Sangha, they get teachings, Dharma. So therefore, there's three different kind of people, three different, roles, and, they kind of, how people, three yanas. For that, this three refuge is taught and necessary. Three different kinds of people, three yanas and three teacher, teaching, and three roles. Teacher, teaching, and disciple. That is. Teacher. You said teacher is three teaching. Kinds of people, yeah? Yeah, this is Mahayana, Bodhisattvas, Prateka Buddha, and Sarakayana. So with that, these are the three vehicles. Oh, vehicles, okay. These three vehicles, there are different ways of, in the Mahayana way of three vehicles is Sarvakayana, Prateka Buddhayana, and Bodhisattvayana. Vajrayana way of three vehicles is Sarvakayana, Mahayana, and Vajrayana. So it's a little bit different. Donc, parlant des trois sortes de refuges, le premier est le Bouddha, qui est l'enseignant. C'est lui qui a fondé le Dharma, qui enseigne. Dans le bouddhisme, le Bouddha est considéré principalement comme un enseignant, celui qui a découvert la vérité. On ne le regarde pas comme un dieu, ni comme un messager de Dieu. C'est un enseignant. Un enseignant qui comprend comment les causes et les conditions créent nos souffrances et nos peines, mais qui comprend également les causes, ce qui est à l'origine de ces causes qui créent nos souffrances et nos peines. Et donc, en comprenant l'origine, il peut enseigner comment les éliminer et s'en débarrasser. Vous connaissez peut-être une phrase qu'on considère parfois comme un mantra, je ne sais pas si je la prononce très bien, mais c'est « Ye dharma etut prabhava etun teken tatagato eyawade teken sayoniroda ewambodima shramana soa ». À l'origine, il y a une histoire derrière cette phrase, ce mantra, qui n'est pas vraiment un mantra, mais une sorte de formule qui introduit le Bouddha.
Il y avait donc deux disciples proches du Bouddha, Shariputra et Modgolayana, qui étaient ses deux plus proches élèves. Ils sont généralement représentés, quand vous voyez une statue du Bouddha, ce n'est pas le cas ici, mais dans beaucoup de temples ou de représentations, le Bouddha est flanqué de deux moines. Donc, c'est donc Shariputra, qui était considéré comme le moine le plus sage, celui qui avait la plus grande connaissance, et Modgolayana, qui était considéré comme celui qui avait les plus grands pouvoirs. On disait même qu'il pouvait accomplir des miracles. Ces deux personnages, Sariputra, Modgolayana, venaient d'une longue lignée prestigieuse de familles très influentes de brahmines en Inde. Très jeunes, ils avaient reçu une éducation exceptionnelle et ils étaient très doués, très intelligents. Et ils avaient entendu parler l'un de l'autre depuis longtemps, mais ne s'étaient jamais rencontrés jusqu'à ce que finalement la chose se passe, qu'ils se rencontrent. Et tous les deux avaient la même aspiration à trouver un enseignant. Et donc, ils se mirent à la recherche d'enseignants. Il y avait beaucoup d'enseignants en Inde à l'époque. L'Inde était connue comme la terre des gourous, où on trouve beaucoup de maîtres spirituels. D'ailleurs, le gouvernement indien actuel voudrait refaire de l'Inde le gourou du monde, mais ça, je ne devrais peut-être pas en parler. Donc, après avoir cherché un peu partout et rencontré de nombreux enseignants, ils finirent par en trouver un qui était bon, qui les satisfaisait. Donc, ils sont restés auprès de lui pendant quelques temps à étudier et sont devenus ses meilleurs étudiants. Donc, c'était un bon maître qui était déjà très avancé, bien que pas complètement éveillé, mais quand même qui avait une grande connaissance. Et puis, à un certain moment, le maître est décédé et avant de mourir, a demandé à Shariputra, Modgolayana, qu'ils prennent en charge ses disciples et qu'ils enseignent et qu'ils se chargent de sa sangha, donc de sa communauté. Mais eux lui répondirent qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient si avancés que ça et qu'en tout cas, ils n'étaient pas assez avancés pour eux-mêmes prendre la charge de la communauté et enseigner aux autres, mais qu'ils avaient besoin de continuer encore à étudier, à pratiquer. Et pour cela, donc, de trouver un enseignant qui serait capable de les guider. Donc, chacun d'entre eux partit dans une direction différente. Et ils prirent rendez-vous pour se retrouver à un certain moment à un endroit précis pour voir si l'un ou l'autre avait rencontré le maître recherché. Et donc, le jour prévu où ils devaient se rencontrer, Modgolayana était déjà présent, il attendait, et il vit venir au loin Shariputra. Et rien qu'à sa démarche, à sa prestance, sa façon de marcher, il comprit immédiatement qu'il avait changé et qu'il avait trouvé. Et en effet, dès que Shariputra arriva auprès de lui, il lui dit « Ça y est, j'ai trouvé, tu dois venir avec moi, on va aller rencontrer le Bouddha. » Comment est-ce qu'il avait trouvé ? Peu de temps avant, donc Shariputra, alors qu'il marchait dans un village, vit passer un moine qui était en train de faire sa tournée d'aumône et qui l'impressionna énormément par sa façon de marcher, son aspect totalement calme, digne, tout à fait différent. Il avait presque une apparence surhumaine, il était tout à fait différent des gens ordinaires. Et donc Shariputra fut inspiré, impressionné par son allure. Et donc il alla à sa rencontre pour lui demander qui êtes-vous, de qui êtes-vous le disciple.
Et c'est à ce moment-là que j'ai oublié son nom, c'était un des 5 premiers disciples du Bouddha, de la Sangha originelle, et qui lui a prononcé donc cette fameuse phrase en sanskrit, on a lu tout à l'heure, qui veut dire tous les dharmas apparaissent à partir de causes. Mon enseignant est celui qui connaît ces causes et qui connaît également la manière dont on peut transformer ces causes. Et en entendant cette phrase prononcée par le moine, Shariputra fut transformé immédiatement et il atteignit immédiatement l'état de celui qui est entré dans le courant, donc un état de réalisation. Et donc, il demanda à ce que le moine le conduise pour rencontrer son maître, donc le Bouddha, en lui disant qu'il avait aussi un ami avec lui qu'il devait aller chercher pour l'amener avec. Donc, cette fameuse phrase en sanskrit est considérée comme ayant la force, le pouvoir de transformer les gens en les ouvrant à la compréhension des causes et des conditions et de la manière dont on peut s'en libérer. Après avoir rencontré le Bouddha, Shariputra et Modgolayana revinrent trouver leur communauté et expliquèrent à leurs frères et sœurs de la communauté qu'ils avaient trouvé un maître et qu'ils allaient devenir ses disciples et le rejoindre, et que s'ils voulaient, ils pouvaient se joindre à eux et venir rejoindre la Sangha du Bouddha. Et donc, on dit qu'à l'époque, les 500 membres de la communauté rejoignirent la Sangha du Bouddha, ce qui donna une sorte de grande ce qui donna une grande dynamique à la Sangha qui, à l'époque, en fait, était constituée juste de quelques personnes. Et d'un coup, ils se sont retrouvés à plus de 500 du fait que Modgolayana et Shariputra les aient rejoints. Donc ça, c'était pour le Bouddha. L'enseignement du Bouddha est le Dharma. Et le Dharma, en fait, découle de son expérience. Son expérience, c'est-à-dire comment il voit les choses, comment il entre en relation avec les choses, comment il se comporte. Donc tout ça, sa façon d'être, en fait, est le Dharma. Donc on peut dire que le Bouddha, à la fois, enseigne le Dharma, mais il est, par sa façon d'être, il est le Dharma. Et le troisième des refuges, est constitué des gens qui étudient, qui écoutent le Dharma, donc la communauté, la Sangha des disciples. Les gens qui veulent Ok, donc on termine là. On a parlé donc du Bouddha, de Dharma et de la Sangha. Maintenant, un autre point, c'est qu'il y a 3 sortes de personnes qui aspirent donc à suivre les 3 refuges. Donc les gens qui souhaitent devenir Bouddha, qui souhaitent atteindre l'éveil, le complet éveil, et qui souhaitent s'engager dans la pratique, dans l'étude, afin de devenir des Bouddhas, à terme deviennent des bodhisattvas, donc des personnes engagées dans le Mahayana. Donc ils voient le Bouddha comme un exemple et veulent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour devenir des Bouddhas. Donc pour ces personnes-là, le refuge principal est le Bouddha, pour les bodhisattvas, pour le Mahayana. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pratyeka Bouddhas, les Bouddhas par soi.
Et pour eux, c'est le dharma qui est le plus important. Et donc, ces pratyeka Bouddhas n'ont pas nécessairement besoin d'enseignants. Il se pourrait qu'ils apparaissent à des périodes où il n'y a pas d'enseignants. Ils trouvent par eux-mêmes les réponses à leurs questions. Donc, ils vont investiguer et trouver des réponses par eux-mêmes. Ils vont, par exemple, en se rendant dans un cimetière, voir qu'il y a des os, et donc ça leur fait comprendre qu'il y a la mort, que toutes les choses meurent, donc l'impermanence les mène à l'interdépendance, et ainsi, de par leur propre intelligence, ils comprennent en profondeur la nature des choses et se libèrent par eux-mêmes. Donc pour les pratyeka Bouddha, le plus important, c'est le dharma. La troisième catégorie de pratiquants sont les shravaka. Donc pour eux, le dharma est aussi important, mais le principal focus est sur la sangha, la communauté. Donc les auditeurs, les shravaka, eux, sont surtout focalisés sur le fait de suivre les règles qui ont été édictées par le Bouddha. Donc, ils prennent des préceptes, que ce soit des préceptes de moines ou nonnes ou laïcs, et ils fréquentent la sangha, ils essayent d'être influencés positivement par les actions de la communauté. Ils apprennent et pratiquent sous la guidance de la sangha, dont ils obtiennent des enseignements. Donc voilà, pour résumer, il y a donc 3 sortes de personnes que sont les bodhisattvas, les pratyeka Bouddha et les shravaka. Il y a les 3 véhicules qui sont en lien avec ces 3 sortes de pratiquants qu'on vient de décrire en détail ici. Voilà. Now, you know, what is the ultimate refuge of these 3 ultimate refuge? Here it says, you know, according to this kind of level of teachings, because it's not, you know, usually sometimes in the beginners, for the beginners, Dharma is the main refuge. Because, you know, the main thing that really helps us is the Dharma, you know, by understanding Dharma, by practicing Dharma. And then, you know, Dharma comes from Sangha, because we don't actually meet Buddha, we meet Sangha, so therefore we need to learn Dharma from the Sangha. And through that, then we learn the Buddha, and then ultimately it is the Buddha, but you know, begins with Dharma. But this is another thing. Now, according to this level of, you know, teachings, then it says Buddha is the ultimate refuge. Buddha is ultimate refuge because the Dharma, we have two Dharmas, you know. One is the teaching and one is the experience. The teaching Dharma is something that, you know, like you practice, and once you have practiced, then, you know, you go to the next, and then you get the next. So therefore, it's a little bit like a boat. So you use the boat to cross the river, and after you cross the river, you leave the boat and then go away. So therefore, Dharma is a little bit like that, the Dharma teachings. So therefore, it's not the ultimate refuge. Even the Dharma experience is not the ultimate, because, you know, the experience of like is many different stages, you know, the different stages of the experiences are something that
it will be replaced by the next practice and next experience and things like that. So therefore, it's not there. So Dharma is very important, but it's not the ultimate refuge. Sangha also. Sangha is even the enlightened Sangha, they say, is not the ultimate goal because the different levels of Sangha, will change, and so therefore it doesn't have all the qualities that Buddha has. So therefore, it kind of keep on changing. And the Sangha, until they attain the complete Buddhahood, is not completely, what can you say, the last stage. So therefore, they still have something more to achieve and something more to gain or something more to learn. They have to go refuge to the Buddha actually until the last stage. So therefore, it's not the last. So therefore, the ultimate goal, ultimate refuge is Buddha. The translation here is a little bit something a little bit unclear, so therefore I was not reading this, but I can read it, but maybe the French translation is better. Here it says the Dhamma will be abandoned, is of an unsteady nature. It is not the ultimate quality, and the Sangha is still with fear. Thus, the two aspects of Dharma and the assembly of noble ones do not represent the supreme refuge, which is constant and stable. You can read the. Yeah. You can. So. Le refuge ultime, tel qu'il est expliqué dans les enseignements du niveau dans lequel on se trouve ici dans ce texte, est expliqué de la manière suivante. Pour les débutants, le dharma est le principal refuge. La principale chose qui nous aide lorsqu'on est débutant, c'est le dharma. Donc par l'étude, par la pratique. Et puis nous rencontrons la sangha, de laquelle nous apprenons et dont nous suivons l'exemple. Et finalement, à travers l'étude, la pratique du dharma et la sangha, nous entendons parler du Bouddha et aspirons à atteindre l'état de Bouddha. Donc ça, c'est le chemin classique pour la plupart des gens. Ici, par contre, dans ce contexte-ci, le Bouddha est décrit comme le refuge ultime. Alors que donc pour nous, gens ordinaires, c'est plutôt le dharma et la sangha qui sont plus importants au départ. Ici, ce qui est le plus important, c'est le Bouddha. On dit que le dharma, qui est constitué à la fois des enseignements et de l'expérience, comme on l'a expliqué plus tôt. Donc les enseignements ne sont pas ultimes parce que un enseignement mène à un autre enseignement qui mène à un autre enseignement. Donc, il y a une sorte de continuité. On change de niveau en niveau. L'enseignement change, donc il n'est pas ultime. On le compare parfois à un bateau. Donc, on
utilise le bateau pour traverser la rivière, mais une fois que la rivière est traversée, on abandonne le bateau. Donc, il en va de même pour le Dharma, pour les enseignements du Dharma. Pour ce qui est du Dharma expérimental, on dit qu'il n'est pas ultime non plus, parce que lui aussi est constitué de nombreuses différentes étapes d'expérience qui sont remplacées, l'une est remplacée par la suivante, donc on obtient un certain niveau d'expérience auquel succède un autre et ainsi de suite, donc ça change également et donc de ce fait ce n'est pas ultime. Donc le dharma n'est pas ultime. La sangha n'est pas ultime non plus. Même la sangha des aryas, la sangha des bodhisattvas dont on a parlé hier, parce que également, ces êtres parcourent différents niveaux au fur et à mesure que leur pratique progresse et que donc ils changent. Tant qu'ils n'ont pas atteint toutes les qualités du Bouddha, ils sont dans un schéma de progression et de changement. Donc la sangha, tant qu'on n'a pas atteint l'état de la complète bouddhéité, tant qu'on n'a pas atteint le dernier niveau, on doit continuellement encore traverser des états différents. Et donc, de ce fait, tant que les bodhisattvas n'ont pas atteint le parfait éveil, ils doivent continuer à recevoir des enseignements, à changer, à essayer de s'améliorer et continuer aussi à prendre refuge dans le Bouddha, qui est donc le refuge ultime. Donc les vers ici disent, à propos du refuge ultime et de ceux qui ne le sont pas, ni le dharma sous ses deux aspects, ni la sublime assemblée ne sont de suprêmes refuges promis à durer. L'un parce qu'il faudra le laisser derrière soi, parce qu'il est trompeur et qu'il n'existe pas, et l'autre parce qu'on y trouve encore de la peur. Then it continues actually the same thing. In a true sense, only the Buddha is being's refuge. Buddha is the people's refuge. Since the great sage embodies the Dhammakaya, and the assembly also reaches its ultimate goal when these qualities of Dhammakaya are attained. What it means to say is that finally, the ultimate refuge is the Buddha, because the Buddha's the highest or the true Dharma, most profound Dharma is the experience of the Buddha, so it's Dhammakaya. And the highest Sangha is also, the Buddha, because Buddha is the highest Sangha. So, ultimately, Buddha embodies all three refuges, and it is the ultimate, refuge. Donc le vers suivant dit, au sens le plus sacré, les êtres n'ont qu'un seul refuge, le Bouddha, car le sage a pour corps le Dharma et qu'il est le but ultime de la communauté. Ce que ça veut dire, c'est que au final, le refuge ultime est Bouddha. Parce que l'expérience la plus
profonde du Bouddha est le Dharmakaya, ce dont il fait l'expérience. L'expérience, et cette expérience, la plus haute expérience du Bouddha, est également la plus haute expérience du Dharma. Et il est également la plus haute forme de Sangha. C'est pourquoi il est dit que le refuge ultime, le plus élevé, est le Bouddha. And then, this is, I think, I should mention this because, when you say that it's not the ultimate refuge, that doesn't mean that it is not important. It's very, very important because for us, for the beginners, it's only the Sangha from whom we can receive the Dharma. So Sangha is very important. Sangha, by Sangha we mean those people who have received and who knows Dharma, who have kind of studied and practiced the Dharma in a genuine way, that kind of Sangha. And then, the Dharma is very important because, even how do we, understand who is or what is a kind of a proper Sangha, we know it through Dharma only. We judge Dharma, the Sangha member or teacher or things like that through understanding the Dharma. So Dharma becomes very important, and actually it's the Dharma that we need, and practice of Dharma is, and through that, then we understand Buddha. So therefore, for us, it's important. Je devrais mentionner le fait que le Dharma, la Sangha ne soit pas ultime ne veut pas dire que ce ne soit pas important. Pour nous qui sommes des débutants, la Sangha est de la plus grande importance parce que c'est de la Sangha, des membres de la Sangha que nous recevons et que nous apprenons, que nous étudions le Dharma. Et donc la Sangha est constituée des gens qui étudient et qui pratiquent le Dharma de manière authentique. Et c'est grâce à eux que nous pouvons nous connecter, que nous pouvons avoir l'inspiration, recevoir les enseignements et pratiquer. Le Dharma également est très important parce que c'est à travers l'étude du Dharma qu'on apprend à distinguer notamment qui sont les membres authentiques de la Sangha, qui enseigne le vrai Dharma. Ça nous permet de comprendre, de juger ce qu'est un enseignant authentique et quelles sont les qualités qu'on devrait trouver chez les membres de la Sangha. Donc, grâce au Dharma, on peut... c'est le Dharma qui nous apporte la compréhension et qui nous amène à terme à comprendre ce qu'est le Bouddha et à vouloir atteindre l'état de Bouddha. So then lastly, it's a kind of description or the explanation of the Ratna. These three refuges, it's called Triratna in Sanskrit. Ratna means jewel or gem.
or precious material, or something like that, jewel, you know. It could mean wish-fulfilling jewel. It could mean gold. It could mean like that, ratna. So Triratna is Sanskrit, which when it's translated into Tibetan, if they translate it literally, it should have become Rinchen. Rinchen is Ratna. But they didn't translate as Rinchen. They translated as Kun Chok. Kun Chok means, Kun is rare, and Chok means the most, or the highest. The most highest, or the most extreme rare thing, Kun Chok. And this Kun Chok is only for Triratna. It's not, it doesn't go for, it doesn't mean anything else. So they, in Tibetan, they made it a very specific word for Triratna Kunjoksun, unlike in Sanskrit. So in some cases, actually, the Tibetan translation of the Buddhist terms are actually better than Sanskrit. Because in Sanskrit, Ratna means any jewel, you know. So now why they called this Triratna, Ratna. So there it says, you know, their occurrence is rare, it's rare. There's a, you know, the jewels are not easily available, so it's rare. So in the same way, you know, Triratna, you know, also is something precious and rare. We cannot easily find them, or without, you know, it's something that's not easily understood. So therefore, it's rare. They are free from defilement. Means like it's impure. It's free from impurity. So the jewels, the real jewels, are pure. You know, the pure gold, pure, something like that. So therefore, and the Dhamma is like that, free from defilement, free from impurity. They possess power, you know, like jewels. You can, it's precious, so therefore you can, you know, you can buy a lot. You can, you know, but here in the Dhamma, the Triratna also, you know, it's it gives lots of positive things. So therefore, it's powerful. They are the adornment of the world. You know, like the precious jewels. It, you know, when you put it on, it makes your, you know, it enhances your beauty, and, you know, makes it more as an adornment. So that the three jewel also is something that, you know, that does the same to yourself. You know, it improves you. It so an adornment. They are sublime. You know, the real precious jewels are something that's not ordinary, but something extraordinary and something. So the Dham, you know, the three jewels is also something very, you know, very precious, very, if you can really, you know, have that or embody that, then you become something totally transformed, so sublime. They are unchanging, you know, like precious material, like even gold, you know,
it always remains gold. And it always, is precious, and it, in whatever form it is, it always the same value. In the case of the Triratna, it's kind of the ultimate goal, ultimate refuge. So it's not changing, it's unchanging. And so therefore, because of these 6 kind of similarities between the Ratna and the Triratna, so this is called Triratna. But this, in Tibetan words, it's called Kunchuk. It's rare and sublime. So this is just a, it's an epistemological thing, but it's like that. So I will stop here. And so we have done the 3 Vajra points, the Buddha, Dhamma, and Sangha. And now 4 Vajra points left, which is it's actually more a major part of the book. And then slowly, we will try to cover them. La dernière partie de ce chapitre est la description, l'explication de ce que signifie le terme Ratna. Ratna, les trois joyaux, les trois... Donc le terme Ratna veut dire littéralement en sanskrit pierre précieuse, joyau, ou désigne un matériel, une substance très précieuse. Donc ça pourrait être de l'or, ou bien on parle aussi parfois d'un joyau qui exauce tous les souhaits. Si on l'avait traduit littéralement en tibétain, ça aurait dû être Rinchen. Rinchen, le terme tibétain qui veut dire joyau. Mais au lieu de cela, les traducteurs ont créé un autre mot, kunchok. Kun voulant dire en tibétain rare, et chok, ce qui est le plus, donc le plus rare, ou la chose la plus haute, la plus élevée. Donc ce terme kunchok en tibétain n'est utilisé que pour dans cette acception-là, que pour signifier les 3 joyaux, les 3 ratnas. Ça ne veut rien dire d'autre en tibétain. Donc c'est un terme vraiment très spécifique pour cette fonction-là. Dans certains cas, les traductions tibétaines de certains termes bouddhistes sont presque meilleures que le mot original en sanskrit. Donc dans ce cas-là, Ratna en sanskrit, ça veut simplement dire un joyau, alors que le terme tibétain dans lequel on l'a traduit a une signification plus profonde. Les joyaux sont quelque chose de rare, quelque chose qui n'est pas facile à trouver. Donc, c'est pour cette raison, donc, quand on parle des 3 joyaux, on veut dire que c'est quelque chose qui est également pas facile à comprendre, pas facile à trouver. Le vers dit les joyaux sont ainsi nommés pour leur rareté, leur pureté. Donc, ils sont libres de toute souillure, de toute impureté,
Donc les joyaux en général, enfin les joyaux sont des substances très pures et de la même manière, donc c'est une comparaison pour dire que le dharma également est libre de toutes sortes d'impuretés. Leur pouvoir, donc pouvoir voulant dire ici que les choses précieuses, lorsqu'on possède des choses précieuses comme des joyaux, on peut acheter énormément de choses. Ça nous donne un certain pouvoir, ça nous donne la capacité de faire des choses positives. Donc, ça a une certaine, c'est un certain pouvoir. Donc, ici, c'est une comparaison. Les joyaux également ont ce pouvoir de nous permettre de faire des choses. Le dharma nous donne ce pouvoir. Parce qu'ils sont les ornements du monde. Les ornements du monde, donc les joyaux, lorsqu'on les porte, nous rendent plus beaux, nous donnent une apparence plus... nous donne une belle apparence et de la même manière nous améliore notre façon d'être. Et donc, de la même manière, le fait de pratiquer, les êtres qui pratiquent le dharma sont aussi rendus plus beaux, plus attractifs par le fait qu'ils pratiquent le dharma. Et parce qu'ils sont suprêmes et immuables. Donc, suprême ou sublime ici veut dire que les vrais joyaux, les pierres précieuses, ont une sorte de qualité extraordinaire. Elles sont très précieuses. Et donc, si de la même manière, on est capable d'incarner, de vraiment actualiser en nous le dharma, on peut être complètement transformé et devenir des êtres sublimes, immuables finalement. Les substances précieuses comme l'or ou les pierres précieuses sont des choses qui ne changent pas, qui gardent toujours la même valeur. Et donc ici, immuable symbolise également l'achèvement du refuge ultime qu'est le Bouddha, donc qui ne change plus. Lorsqu'on atteint l'éveil, il n'y a plus de changement. Donc c'est un état immuable. Donc à travers ces six similarités, ces six similitudes qu'on vient d'évoquer entre les trois joyaux et leurs qualités qui ont été décrites ici, on explique l'étymologie, le sens détaillé du terme traduit en tibétain par rare et sublime, kunchok. Et ça nous amène au terme de ce chapitre dans lequel on a expliqué les trois points Vajra, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Il en reste encore 4 autres points. En fait, c'est la plus grande partie du texte qui reste à voir. Et donc, on va voir ça petit à petit et on va essayer de parcourir tout ce qui reste encore à voir. So, any questions? Des questions? Yes. Why do we speak about wish fulfilling jewel? Why do we speak about a wish fulfilling jewels? What does it mean, wish fulfilling jewel? Wish fulfilling jewel is something very nice. It's a kind of it is I don't know whether you can say legendary, but it's a legendary thing, jewel, wish fulfilling jewel. And this jewel is supposed to be, blue in color and as big as one hand.
And if you find it, if you have it, then you should first wash it in seawater, then wash it in sweet water, then wash it with milk, and then you put it on a banner, and then you make a wish. There may be all kind of food, or clothes or whatever, and then there will be a little bit of rain. This is how it's said. I'm just quoting. There's a little bit of rain, so the dust is settled. Then there will be a little bit of wind, so everything becomes clean. And then whatever you wish just comes from the space, and so whatever you want, it happens. So that's wish fulfilling jewel. But here it's just Ratna. Ratna is not necessarily a wish fulfilling jewel. It could be a wish fulfilling jewel, but things like that. That's it's an Indian. There are lots of stories, mythologies about wish fulfilling jewel. Yeah. But there's also another story. You want to listen to that? Somebody had a wish fulfilling jewel, and he lost it on the, on the beach of, and then now it's, it's so many stones and so many things there, he can't find it. So he brought lots of people, then you have to find it, but they couldn't find it. So he said, let's do one thing. Let's take out one stone and see if it is wish fulfilling jewel or not. If not, let's throw it into the sea. And this way, we will be, able to find the real one, and then we don't throw it, we keep it. So they were doing that, this not, this not, this not, and they found it and they threw it. I don't know, this is just La question concernait les joyaux qui exaucent tous les souhaits. Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Rimpotché dit ce joyau qui exauce tous les souhaits, c'est une très belle chose. À vrai dire, c'est une chose plutôt légendaire. Donc, qui est supposé, c'est un joyau qui est supposé être de couleur bleue, à peu près grand comme une main. Et si vous en trouvez un, si vous en possédez un, tout d'abord, vous devriez le laver avec de l'eau de mer, ensuite le laver avec de l'eau douce, et puis le laver avec du lait. Et puis, donc là, je ne fais que citer ce qu'on dit, le mettre ensuite au sommet d'une bannière, et puis faire un souhait. Donc, souhait de ce que vous voulez obtenir, que ce soit de la nourriture, des vêtements, n'importe quoi d'autre. Donc, il est dit qu'en faisant votre souhait, une légère bruine va se mettre à tomber et puis qui va se déposer au sol et donc aplatir la poussière, et puis qu'une légère brise va se lever et qui va
éliminer toutes les saletés, et puis qu'à ce moment-là, les choses que vous avez souhaitées vont apparaître dans l'espace et venir de l'espace et se déposer là devant vous. Donc c'est ça que la légende dit, c'est ça qu'on appelle le joyau qui exauce tous les souhaits. Donc, mais ici, quand on utilise le terme ratna, le joyau, ça ne réfère pas nécessairement, c'est juste un joyau, ça ne réfère pas nécessairement à cette sorte de joyau-là. Ça pourrait être ça, mais bon, il existe toutes sortes de mythologies et d'histoires à propos de ces joyaux qui exaucent tous les souhaits. Donc, notamment, j'ai une autre petite histoire, brièvement. Donc, une personne qui possédait un de ces joyau qui exauce tous les souhaits, l'avait égaré, perdu sur la plage. Et alors, impossible de le retrouver au milieu de tous les autres cailloux. Donc, il demanda à d'autres personnes, à un tas de gens, de venir l'aider pour le retrouver. Mais malgré leurs efforts, ils n'arrivaient pas à le retrouver. Donc, ils se dirent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre un par un, vérifier si c'est le joyau qui exauce tous les souhaits. Si c'est pas, on le jette en l'eau. Et donc, ils se mettent à chercher un peu frénétiquement. À chaque joyau qu'ils trouvent, c'est pas ça, ils le jettent dans l'eau. Puis au final, à un moment, quelqu'un trouve le bon joyau, il le jette aussi dans l'eau. Yes. Alors, je me demandais si, comment est-ce qu'on peut prendre refuge dans le Bouddha si, comme vous l'avez dit au départ, il est mort, il n'est pas un dieu, il n'est pas un dieu, il est là. En fait, la seule façon dont on le connaît, c'est par les écrits. How can we take refuge in the Buddha if, as you said, he is not here anymore? He passed away, and so we can't meet him anymore. And so the only way we know about him is through the writings. So how can we take refuge in someone who is not there, who we can't? You know, two ways. One is as a teacher. So teacher, his teaching is there still. Yeah, there are many books and all the teachings. So that's why we take him as the teacher. So he's, you can, taking refuge is actually is mainly, regarding him as a very good teacher. And so, it actually, what we have to do is to study his teachings, no? But there's another way of taking refuge is that it's not the Buddha outside, but, the Buddha that, when we explain the Buddha here, it's explained, the ultimate nature of ourselves. So to take refuge in that Buddha is that I want to awaken that Buddha, that quality in myself. Yeah. And so therefore, in order to do that, then I would like to study and practice Dharma. I would like to take the help of the Sangha for good influence and teaching. So that's taking refuge. Il y a deux manières dont on peut voir le Bouddha. On peut le considérer comme un enseignant et ces enseignements sont ce que l'on reçoit, ce que l'on peut étudier
Donc, prendre refuge dans le Bouddha comme enseignant, c'est le voir essentiellement comme un très bon enseignant. Et ce que nous avons à faire, c'est d'essayer de comprendre et d'étudier les enseignements qu'il a donnés. Ça, c'est une façon de prendre refuge. Et l'autre façon, c'est qu'on ne considère pas le Bouddha comme une personne extérieure à nous-mêmes. C'est ce dont on a parlé au cours des enseignements ces derniers jours. On a expliqué que le Bouddha était notre nature, la nature ultime de nous-mêmes, de notre esprit. Et donc, prendre refuge dans le Bouddha revient à vouloir éveiller ces qualités d'éveil qui sont présentes en nous. Et pour ça, pour y parvenir, on va s'aider en étudiant le Dharma, en fréquentant la Sangha, les gens qui peuvent nous influencer et nous guider. Donc voilà ce que veut dire prendre refuge, les deux façons dont on peut comprendre la prise de refuge. Yes. Dans certaines légendes ou mythologies, on dit que c'est le roi des Nagas qui lui a dit, si je ne me trompe pas, est-ce qu'on pourrait expliquer ce point-là? Chenrezig is represented with a wish-fulfilling jewel. Yes. And in certain stories, it says that it had been given by the king of Nagas to Chenrezig. Could you say something about that? Maybe. Yeah. Peut-être. Nagas seems to have, from this kind of, Naga supposed to have lots of jewels, and things like that. So why not? But it is, I think, also a kind of a symbolic. The jewel is, or wish-fulfilling jewel is a kind of symbol of compassion. Yeah, compassion. Because like wish-fulfilling jewel supposed to bring everything that you wish. So in the same way, if you have compassion, then it is supposed to bring everything good for yourself and everything good for others. So it's representing. So therefore, jewel and lotus, lotus is representing kind of something pure, what can you say, undefilable, because lotus flower is supposed to have some chemicals on it, that even if it's growing in the most dirty and the kind of dusty place, it looks completely, pure or impeccable. Yeah. So that's why it represents. It's been the symbol of purity and immaculate kind of pure nature. So therefore, it represents wisdom.
Par rapport aux joyaux qui auraient été donnés par les Nagas, donc Rinpoché disait oui, peut-être. Les Nagas sont supposés avoir toutes sortes de choses précieuses, toutes sortes de joyaux, et donc pourquoi pas? Pourquoi en aurait-il pas donné un à Chenrezig? Mais plus sérieusement, c'est symbolique, ce joyau qui exauce tous les souhaits. C'est en quelque sorte le symbole de la compassion. Le joyau qui exauce tous les souhaits est supposé vous apporter tout ce que vous désirez accomplir, tous vos souhaits. Donc, si lorsqu'on a de la compassion, c'est une qualité qui nous permet d'accomplir tout ce qu'il y a de positif pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, il y a le joyau qui est... Chenrezig tient un joyau, mais il tient également un lotus, le lotus dont la qualité est la pureté et le fait qu'il ne puisse pas être souillé. On dit que les fleurs de lotus ont une sorte de quelque chose de chimique en elles, qui fait que même si elles poussent dans les endroits les plus souillés, les plus sales et impurs, elles sont toujours impeccables. Elles ont toujours l'air d'être tout à fait pures et propres et impeccables. C'est pour ça donc qu'on utilise généralement le lotus comme symbole de la pureté parce que sa nature reste toujours immaculée. Donc le lotus représente la sagesse et puis le joyau, comme on l'a dit, la compassion, sont les caractéristiques de Chenrezig. So, thank you very much. Merci beaucoup. Di tamche zepane, tone nepe, panam pamjene, chega nache, bala tupaye, sepe chole, dowa, sho, sencho, rempoche, mache, panam che joroche, sepa nyampa me patang, kone kontu, kawara, sho.